Good morning, guys. Today we are going to initiate the topics that are related to module 5. Okay, in module 5 the discussions will be primarily related with actually the aid or else the design process that is involved with the manufacturing or else the production, right? And also we will be discussing about the sustainability, designs sustainability, okay, a sustainable design, okay, that's the primary purpose. Then finally we will be discussing about the economics that are to be considered before going for a design of any particular product. And also we will be discussing shortly about the ethics as well as the rights. Right, so ethics means which has to be designed in what way without affecting the sensitivity of the society, something like that, right? So we are going to discuss all these aspects, but even before discussing all these things in this particular class, we are going to concentrate on two aspects actually. One is, I call it as DFP, that is nothing but design for production. Design for production, this we are going to give importance on this particular class, as well as I am going to explain you design, I am going to explain you like this actually, sustainable design. So these two topics we are going to discuss, right? Look, till module 4, from module 1 to module 4, primarily we were discussing about the process called design, and then we studied some evaluation techniques of this particular design, and then we studied various ways to improvise the design, right? Our first module it was approximately like wavering around this only. If you watch carefully, those modules were carefully designed across this one only. So or design and process ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, like they call it as idea development stage ആയാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം prototype development ആയാലും ശരി. So whatever we have come across so far, it was discussing primarily about the development of that particular product. Okay, ഈ മോഡ്യൂളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഈ മോഡ്യൂളിൽ this particular module is going to give you some evaluation schemes that will be useful for checking the efficacy or else the performance of the manufacturing system itself. അപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ, അവിടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, ഇവിടെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? So ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, why we are studying this manufacturing systems, actually why we are doing this evaluation, why we want this evaluation, manufacturing system performance and evaluation, why do you want it actually? Look, say for example, right now you are successful in actually delivering a product എന്ന് വെച്ചോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു product 1 എന്ന് വയ്ക്കാം. Okay, maybe in case if you are not doing a close evaluation on your manufacturing system, down the lane, maybe like after few years, you may end up hitting a wall. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ മേബി നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാൾട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്, മേ ബി നിങ്ങളുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും കുഴപ്പം വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഫാൾട്ട് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് സെൽഫ്. Maybe your rival means നമ്മളുടെ enemies എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ നമ്മളുടെ opposite companies ഉണ്ടാവുള്ളൂ. They might have produced some actually some futuristic model actually. So that will be very actually so that the performance of our competitors model could be somewhat better than ours. So അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബൈ ഹാവിങ് ഓൾ ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ്, so what they are discussing in this particular module is they are giving us some evaluation schemes that will be highly helpful, right? Evaluation schemes that will be highly helpful in scrutinizing the manufacturing process itself, right? So that we call it as design for production itself. Production ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചാണ്.
So the biggest advantage is this one. Okay, this can provide me, actually a development team undavalo. This can provide us lot of options, including actually to improve the profit of that particular company. I mean, a company in the profit improve ആവാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസസുകളും ഇവർ evaluate ചെയ്യും ഇടയ്ക്കിടെ. The reason is this particular process, DFP process, design for the production process, it will give you an option of changing the design of the particular product. Not only this one, that will provide a lot of ideas to improvise the manufacturing system itself, as I already told. So in the next point, ഇതൊന്ന് നോക്ക്, കെയർഫുള്ളായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക്. ഇതാണ് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഇത്ര നേരം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലമാണ്. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു സക്സസ്ഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ, ലൈക്ക് they should, I mean the particular team should be able to predict the future for that particular design as early as possible. Okay അല്ലേ? ഇപ്പോൾ suppose if they are ignoring the issues which could arise on the coming years, that will lead to disaster. That will give lot of problems. അതിൻ്റെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ സംടൈംസ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഹുണ്ടായി കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ബൈക്കുകൾ, നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ബൈക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ എഞ്ചിനിൽ കുഴപ്പം വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കാർബറേറ്ററിൽ എന്തോ പ്രശ്നം വന്നു. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ഒരു കാറുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു, പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല പുറത്ത്. പക്ഷേ അവർ ലൈക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം, ദേ ബിലോങ് ടു സൗത്ത് കൊറിയ. ഓക്കെ, സൗത്ത് കൊറിയൻ കമ്പനിയാണ്. ആ സൗത്ത് കൊറിയൻ കാർ കമ്പനി വളരെ ഹിറ്റായി. പക്ഷേ അവർ സീക്രട്ടായിട്ട് എത്രയോ കാറുകൾ പിൻവലിച്ചു. ലൈക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്, they asked the customers to give back the car to the company itself so that they can fix something. അതിൻ്റെ ന്യൂസ് പുറത്തു വന്നു. അവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ, ലൈക്ക് കാറിൻ്റെ കാർബറേറ്ററിൽ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈക്ക് ഇതൊരു എംബറാസ്മെൻ്റ് അല്ലേ, അതൊരു വലിയ കമ്പനിയാണ്, ഇതൊരു വലിയ എംബറാസ്മെൻ്റ് ആണ്. ഒരു പുതിയ ഡിസൈൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തു, ആൻഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കാർ ഹാസ് ബീൻ an instant hit in the market, but after few months, maybe like 5 or 6 months, they found a problem in the design that caused actually too many problems in the engines, and they finally pinpointed the problem is with the carburetor. ആൻഡ് കാർബറേറ്റർ അതിൽ അവരുടെ ഡിസൈനാണ്, സ്വന്തം ഡിസൈനാണ്. ആ കാർബറേറ്ററിന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തിരിച്ച് സീക്രട്ടായിട്ട് വിളിച്ചു. പക്ഷേ ന്യൂസ് പുറത്തു വന്നു. സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻഡ് വിത്ത് അവർ എ ബിഗ് ബൈക്ക് ആൾസോ. ഒരു വലിയ ബൈക്കാണ്. ഏത് ബൈക്കാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. ഓക്കെ അല്ലേ? ആ ബൈക്കിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ഫെയിലിയർ ആയതുകൊണ്ട്, because they were consistently producing 500cc bikes actually. ആ കമ്പനി സീക്രട്ടായിട്ട് ലൈക്ക് കുറേ ബൈക്കുകൾ ലൈക്ക് they recalled the particular bike and they fixed this particular problem. They are not hiding it. അത് ഒരു നല്ലൊരു എത്തിക്സ് ആണ്. They are calling back the bike. They called back the bikes as well as they fixed the braking issue. പക്ഷേ എൻ്റെ അറിവിൽ I am using this particular product, this particular bike, still I am facing the problem. Okay. So that is that. So ഇതൊരു എംബറാസ്മെൻ്റ് ആണ്. ഒരു വലിയ കമ്പനീസ് ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ഇടാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ this is going to happen. As I said, it's an accident that waits to happen, right? So in order to avoid that, I mean, nowadays the multinational companies, what they do is they have this particular system involved in their company. That is a design for production team തന്നെ ഉണ്ടാവും. ആ ടീമിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൗൺ ദ ലൈൻ കമ്മിങ് ഇയേഴ്സിൽ ഇതിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ, അതുപോലെ അവർ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ മൊത്തം പരിപാടി. So the main essentiality lies here actually. ഈ കറക്റ്റായിട്ട് എവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, കറക്റ്റായിട്ട് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, there is no need for again and again redesigning. ദാറ്റ് ഇതുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ കാർബറേറ്ററിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞല്ലോ, അതുപോലെ ലൈക്ക് ആ മോഡലിൽ റീഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരുള്ള കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലാനിങ്ങും കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രഡിക്ഷനും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ലൈക്ക് ആ ഡിസൈനിൻ്റെ ലൈക്ക് ആ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചായാലും ശരി, ലൈക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച്
whatever it is, the analysis about the particular market, about the particular design, about even the particular product should be done by this particular team, so that it can improve the profit of the particular company. So as I pointed out in the previous slide, DFP, it gives us methods to evaluate the manufacturing performance. Right? അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രൈമറിലി അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ, look, they are having a manufacturing system. So whether we have enough amount of capability to achieve the production rate. Okay, look, in the expectation, for example, I am telling you, in the expectation, I would like to produce 1,500 cars, sorry, 15,000 I have. Okay, fine, 15,000 cars per month actually, right? But I should have an analysis actually of my own strength, my manufacturing build-up undallo. Adana nanu korachori evaluate cheyidu korachori bodham venu eniki. So like instead of hitting a skyrocket, sky high goal, we should have some realistic goals that should be set, right? So that is the problem actually. Ipo itra 15,000 vehicles eniki produce cheyide pattu nu vacho angana oru അങ്ങനെ ലൈക്ക് ഞാൻ ആക്ച്വലി ജസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ടീമിനോട്. അപ്പോൾ വാട്ട് ദേ വിൽ ഡു, ദേ വിൽ കട്ട് ഷോർട്ട് or else they will give least amount of importance for some very important designing process. Actually they will cut short the time actually, because to meet this particular demand. So ultimately they will face failure down the lane. So that's how they their plan goes wrong. So these kind of questions, how long it will take in the factory to complete the customer orders, നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ചില ബൈക്കുകളൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ലൈക്ക് 6 months വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ്, 8 months വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഹൗ മച്ച് ഇൻവെൻട്രി മീൻസ് അത് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ലേ, ചെറിയ പാർട്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലൈക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻവെൻട്രി ഒക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടോ? പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതാണ് പ്രധാന കാര്യം ഈ DFP എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവർ ഒരു അനാലിസിസ് ചെയ്യും മാർക്കറ്റിൽ. ആ അനാലിസിസ് they will tell, say for example, ഈ particular product I am designing for 6 months എന്ന് വെച്ചോ. ഒരു പുതിയ ഒരു കാർ ഞാൻ ഇറക്കുന്നുണ്ട്, I am designing it for 6 months. What if my rival company produces something very extraordinary, like എൻ്റെ കാറെക്കാട്ടിലും ഭയങ്കര ലൈക്ക് കൂടുതൽ ടെക്നോളജീസ് ഉള്ള ഒരു കാറ് within 3 months അവർ in case if they are preparing it, then that is a problem for my production, right? So these things they should evaluate very carefully, right? I hope you remember or a mobile phone, but ഞാൻ പേര് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. Xiaomi, right? They are still in the market, even Nokia also. Actually Nokia നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് Xiaomi കാട്ടിലും. Once they ruled the market actually, so they failed to analyze the future of the particular market. They failed to understand the requirement of the future generations. So that is the major reason they preferred Windows OS instead of Android OS. പക്ഷേ സാംസങ് അതുപോലെ മറ്റു മൊബൈലുകൾ they preferred Android OS. Their market sky roofed actually. Nokia flopped. Okay, so choices ഫ്യൂച്ചറിനെ predict ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അതൊക്കെ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. Okay, അപ്പോൾ these things should be analyzed properly even before the production, so that actually to have a successful launch of the particular product. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മാർട്ട് വാച്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, സ്മാർട്ട് വാച്ച്, റൈറ്റ്? വാട്ട് ഇഫ് ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗിവ് യു എ കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ ഓഫ് യുവർ ഹെൽത്ത് എന്നാണ് അവർ ലൈക്ക് അങ്ങനെയാണ് അവർ ലൈക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, right? So how they are promoting is like smartwatch will be highly useful for monitoring your health, so that you can have a control over your body, because heart rate and activity, actually oxygen level, SpO2 le ingana futures undana or advertise cheynadu. My question is, what if there comes a mobile phone which has some integrated option which the smartwatch
nowadays smart watches are having. അപ്പോൾ മൊത്തം സ്മാർട്ട് വാച്ചും പോയല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ 3D TV ആരുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ? 3D TV കുറേ വർഷം മുന്നേ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങി. 3D എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3D TV. ഇറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് ഫെയിലിയർ ആക്ച്വലി. ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫസ്, ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഫ്ലോപ്ഡ് ആക്ച്വലി. ഇറ്റ് ഫ്ലങ്ക്ഡ്. ഓക്കെ അല്ലേ, ഇത് അടിപൊളി എക്സാമ്പിളാണ് ഈ 3D TV എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ദേ ഫെയിൽഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആക്ച്വലി ദ നെസസിറ്റീസ് ആസ് വെൽ ആസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ഓഫ് ദ വാട്ട് ടു സേ ദ മാർക്കറ്റ് ആക്ച്വലി. ഇത് ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയാം. ഒരു 6 മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ DFP പോലെ ഇവിടെ വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. DFM, ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിസൈൻ ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡിസൈൻ ഫോർ അസംബ്ലി. അപ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്. നമ്മൾ ഇവിടെ ലൈക്ക് സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് DFE മാത്രമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം. DFP, DFAയും DFMും. Look, these two things, the main purpose of having the design for assembly as well as the design for manufacturing is to evaluate the materials that are going to be used, as well as the requirements of the manufacturing process, as well as the ease of the assembly, even transporting, servicing, എല്ലാം ഇത് നോക്കും ഈ ടീം. ഓക്കെ, ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് DFP എവാലുവേറ്റ്സ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മാനുഫാക്ചറിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യും. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഈ സിസ്റ്റം വർക്കാവോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇംപ്രൂവൈസേഷൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ വെച്ച് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് മോഡൽ മീൻ ഒരു അപ്ഗ്രേഡേഷൻ വന്നാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, whether this particular system is sufficient enough to produce the quality which we are expecting, whether the system, in case if the system breaks down actually down the lane, what are the alternate technologies that are going to be there. So ingana korey karyangal we will be raising the questions there, so that we will be having the clarity before the production of the particular design, right? So DFP can provoke a lot of suggestions to improve the manufacturing system. So this particular process has been shown pictorially. Look at this. The main important thing എന്ന് പറയുന്നത് capacity, delivery performance. എത്ര ദൂരം കൊടുക്കാൻ പറ്റും, എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മറ്റേ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്. സപ്പോസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ടെക്നോളജി പെട്ടെന്ന് കയറി വന്നു, അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർ സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി റെഡി ഇനഫ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിസൈൻ, റൈറ്റ്? സോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ അതല്ലാതെ സപ്പോസ് ഇൻ കേസ് യു ആർ ഫൈൻഡിങ് എ ഫാൾട്ട് വിത്ത് ദ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈൻ, ദാറ്റ് ആൾസോ ഷുഡ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് വിത്ത് ദ മാനുഫാക്ചറിങ് ടീം. സോ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പിക്ചർഡ് ഹിയർ, റൈറ്റ്? സോ ഈ പിക്ചർ കണ്ടാൽ അത് മനസ്സിലാവും. സോ ഇതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സാണ്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ദിസ് ഈസ് എ കേസ് സ്റ്റഡി ആക്ച്വലി. സോ ഈ കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പിസാനോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ്. ഇതൊരു പേപ്പർ മീൻസ് ജേർണൽസ് എന്ന് പറയാം. ആ ജേർണലിൽ ലൈക്ക് ഹി ഹാസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ BMW ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറിങ് സിസ്റ്റം, റൈറ്റ്? സോ ലൈക്ക് അവിടെ അവിടെ സംഭവിച്ചതാണ്. ഹൈലി സ്കിൽഡ് ടെക്നീഷ്യൻസ് വാട്ട് ദേ ഡിഡ് ഈസ്, ഒരു ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ഒരു കാർ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് പ്രോട്ടോടൈപ്സ് ഒക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, അതിനുശേഷമാണ് ഒറിജിനൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ വാട്ട് ദേ ഡിഡ് ഈസ് they had set their ambitions very high, quality very high, I mean the quality to be achieved very high, and they ended up doing, or else they ended up creating prototypes by the hand itself, not by using the technology that will be involved in the company. adu evideyadu evidey undu ivida including sophisticated tooling. appo what happened is ee engineers undallo BMW engineers, first thing is they had a high actually quality evaluation process. They had set it very high actually, okay, one thing. And second thing is
in order to provide a very good model, what they did is they gave every hard effort to prepare the prototype, but not by the technology which was implemented in that company, but by hand itself. I hope you understand the difference, right? അപ്പോൾ അവരുടെ കമ്പനിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത ടൂൾസ് അവർ യൂസ് ചെയ്തില്ല, അവർ ഹാൻഡ് വെച്ച് തന്നെ ആ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ കുഡ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിയൽ പിക്ചർ ബിഹൈൻഡ് ദ റിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം. മനസ്സിലായോ? അതൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. സോ അത് ദേ ഫെയിൽഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ആക്ച്വലി ഇനിഷ്യലി ദേ ഫെയിൽഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്, ബട്ട് immediately they realized their mistake, and they set up they had set up that actually the group of team under this one DFP team, and they analyzed the problems from x2 I mean sorry from the top to bottom, and they identified few important problems, as I mentioned on this particular point. And what they did is, in order to not to repeat the mistake, they again developed a prototype, but this time they used the technology as well as the equipment as well as the sophisticated tools that the workers can find in their real factory environment. A significant difference actually. And ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ടീമിൽ, ഇത് DFP ടീമിൽ they included the suppliers also. അതൊരു അടിപൊളി ഡിസിഷനായി മാറി അവർക്ക്. ആ സപ്ലയേഴ്സ് they could able to understand, they could able to foresee some of the problems, like even before actually implementing the the production, implementing the actual car production, because they could able to give us a clear picture of the amount of volumes that can be delivered on the promised schedules. Okay, they gave this particular picture. So now ഇത് ഒരു ഈസി ആയിട്ട് മാറി. ഇപ്പോൾ അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പിക്ചർ കൊടുത്തു, നമ്മൾ ഇത്രയേ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അവിടെ ലൈക്ക് ഇത് ഒരു സൈഡ്, മറ്റൊരു സൈഡിൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് like a BMW like a handle തന്നെ വെച്ച് ചെയ്ത ആ ഒരു ഇത് handle our engineers, they use their bare hands to build a prototype, and they found the difference between the prototype as well as the real car to be significantly high. They identified that particular problem, and they ended up building a prototype again by using the same technology as well as the sophisticated tools that have been used by the real factory environment, and thereby they they saved themselves actually. Okay, so the new prototyping process was a better way to evaluate manufacturing system performance, identify design problems quickly, right? And the new approach reduced vehicle rework from 15% to between 2 and 3%. That is a remarkable achievement actually. And next thing what we are going to study is sustainability in product design, or else I can call it a sustainable design. Okay, idani ipo trending sustainable design. What is sustainability? Sustainability means that one which can defend itself actually. Okay, പുറത്ത് ഒരാൾ വന്ന് അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല, തന്നെ അത് സസ്റ്റെയിൻ ആയിക്കോളും. ഓക്കെ അല്ലേ? So what is sustainability? It is the ability to be maintained at a certain quality, or else it's like a conserving an ecological balance by avoiding the depletion of natural resources. Various meanings are. Okay അല്ലേ? അപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഫോറസ്റ്റ് ഒരു പരിധി വരെ അത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആണ്. ലൈക്ക് സപ്പോസ് ഇൻ കേസ് ഇഫ് if there is a disaster, it actually the nature has the capability to heal actually. As the time goes by, it recorrects itself actually. Okay, അത് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ മോഡലാണ് ആക്ച്വലി ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ കൂടുതൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു പരിധി വരെ ഇറ്റ് ക്യാൻ സസ്റ്റൈൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ പറഞ്ഞാൽ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് ദറ്റ് എയ്ഡ് ദ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ദേ കോപ്പറേറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ, ഈ ലൈക്ക് അവസാനത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, in case if you want the final product to be sustainable, very sure
the design should be sustainable, and the materials which you are using, that should also be sustainable material, and also the technology which you are going to afford, or also the technology which you are going to implement in your actually the product design, that should also be a sustainable technology, so that you can develop a sustainable product. So even before starting to design, we should, I mean, sustainable design IL. In case if you are preferring sustainable design, then you have to actually understand the social impact of your product, as well as the ecological imbalance in case if your product has not been designed carefully. Ecological, ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ how it is going to have a havoc or else impact on the ecological conditions. Those things we have, and even economic conditions of the country, these things we have to keep it in mind in case if you are going for a sustainable product design. Keep it in mind. കുറച്ച് മുന്നേ 2-3 വർഷം മുന്നേ ഒരു സിം കാർഡ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി റിലീസ് ചെയ്തു. I hope you can identify immediately. 4G SIM ആണ്. They gave everything for free. I hope you remember them. Right? I am using the same SIM card. I am accepting. But what happened is, ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് അവർ ചെയ്തില്ല. അവർ ലൈക്ക് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു. കാളിങ് ഫ്രീ ആണ്, ഒരു ദിവസത്തിന് എത്ര GB വേണമെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, സ്പീഡ് പിന്നെ ചോദിക്കേണ്ട. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ what kind of impact it created a lot of turbulence in the society actually, especially those who were working in that particular area. Say for example, അവരുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് കുറേ പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, കുറേ പേർ പോയി. ലൈക്ക് ചില കമ്പനികൾ ലൈക്ക് വോഡോഫോൺ ആൻഡ് എയർടെൽ, and they faced a huge amount of difficulties. Idea gone actually. Idea mobile, it was sold out. Aircel or company undairunnu, they were sold out, and BSNL, it's in verge of distinction. Everyone knows it, right? So one SIM came and took away the balance out. This is not a proper healthy sign, right? So നമ്മൾ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം, എക്കോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിൽ. ഇത് സിം കാർഡ് എക്കോളജി ബാധിച്ചോ? ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. 4G അല്ലേ? അപ്പോൾ 4G ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പവർഫുൾ നെറ്റ്വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് വൈസ് അത് ബാധിക്കുമോ എന്ന് അറിയില്ല. Maybe I have to cross verify, but I have seen some magazines related to this as well, right? Say for example, in England during the COVID spread actually, 5G towers were set ablaze. They set the 5G towers in fire. They told like this 5G towers, it is causing a very hazardous environment, that because of the electromagnetic distribution, electromagnetic spectrum that pulls down your health actually. അങ്ങനെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് അത് ലൈക്ക് സയൻറ്റിഫിക്കലി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ they thought like the COVID spread has been accelerated because of the 5G towers, and they started started firing it actually. So ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കണം. നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ അല്ലേ? So a sustainable product, what are the things that you should be considered before designing the sustainable product? That has been listed here. I have already told you. Whatever I have discussed already, it is here. So how to basically make a sustainable design? So first point is make it less complex, understandable, simple designs, at the same time elegant design that should reduce the material involvement as well as the manufacturing time. That's a simple design. So first thing is making it less complex. Second thing is making it more useful. Look, the product which you are designing, in case if it can find multi-use, same product can be useful for 2 or 3 different things, then that increases the convenience, more useful. Okay, so we have to design in such a way that it gives you more value out of the money which you have paid. Third thing is you should reduce the material variety. The product which you are developing, it should allow the recycling
so that tomorrow, maybe in future, the same product can be recycled into some other product, right? അങ്ങനെ കുറേ പ്രോഡക്ട്സുകൾ ഉണ്ടല്ലേ. ബാംബൂൻ്റെ ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ബാംബൂ ബേസ്ഡ് ഫർണിച്ചേഴ്സ്. ബാംബൂ ഒരു ട്രീയേ അല്ല, അപ്പോൾ അത് ഒരു എക്കോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു വകയിലും ലൈക്ക് ഇറ്റ് വോണ്ട് അഫക്ട് ആക്ച്വലി. ബാംബൂ ബേസ്ഡ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ബി should be too good actually. Instead of cutting a tree, huge tree, we can use bamboos for making furnitures actually. Bamboo is considered as a herb, I think, right? Plant and or type of, and easily it is plantable and easily it can come, right? So and once you are, say for example, bamboo based chair ningal cheyidu, അപ്പോൾ കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ഇല്ലാന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്. So immediately it can be dismantled and it can be the same. Actually same thing can be useful. I mean, same materials that have been used to build the chair can be now useful for designing something else like a table or something like that, right? So recycling of the product at the end of the life should be easier. Avoid toxic or harmful materials and chemicals. So the plastic ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്, ഏത് വർക്കിംഗ് എൻവയറമെൻറ്റിലാണ് ദ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി exposed. Those things we should understand even before designing. Reduce the size and weight because of the transportation problems, all those things and all. And while choosing the materials for building that particular product, lightweight materials like a carbon based ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. അലുമിനിയം ബേസ്ഡ്, കാർബൺ ബേസ്ഡ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും ഇത് കുറവാണ്, ലൈക്ക് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ്സ് ഒക്കെ കുറവാണ്. So and also find a way to eliminate the joints, fasteners or any unnecessary components. Thereby we can reduce the size as well as weight. This is incredibly important. Look, in my home itself I am having 4 mobile phones that are being obsolete. Obsolete means useless. പഴയ മൊബൈലുകൾ, പഴയ മീൻസ് നോക്കിയ പോലും ഇല്ല. ഈ മോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് 3G സിമുള്ള 4 mobile phones are being obsolete. 2 TVs, പഴയ TVs, no actually CRT, 2 TVs are there and 2 പഴയ computer CRT monitors just in my home itself. Look at the wastage. I don't know where to dump this actually. Electronic waste ആണ്. Okay, so I mean, you have to design a system in case if you want a sustainable model that should allow upgradability in the future, in the near future at least. Okay, and create durable and high quality designs. So these are all the principles of a sustainable product design. Give it a read. Give it a reading. Efficient use of raw materials, resource efficient design, durability, high disposability. That means plastic, ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പ്രീവിയസ്ലി ആയിട്ട്. ഡീഗ്രേഡബിൾ പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് വെയിറ്റ് കുറവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈസിലി സർവീസബിൾ and it should be understandable easily, like workers who are going to produce the particular product. So it should be easily trainable and it should be easily educatable. Okay, and that should, sustainable product should not violate the human right issues, and it should not violate the health as well as the safety issues, and it should not affect the nature also, right? So that's it. Thank you.